I think in continuation, we have to go to communication system. Yes. Amplitude modulation. Not completed the modulation. I gave some equation there related to modulation. Ratio. Yes, sir. Here related to that modulation. Modulation index. Yeah. Correct. Means after superposing in the amplitude modulation, I gave one equation there. That is y resultant is equals to, we got AC, I think common into 1 plus AM by AC into sine omega m into T into sine omega omega C into T. I think I left here. ఇక్కడైనా కరెక్ట్గా వదిలేస్తే సార్ దీని తర్వాత యాంప్లిట్యూడ్ ఇండెక్స్ చెప్పు. modulation index. Yeah. That is AM by AC. Okay. And what I told, that is modulation index. That is equals to represented with mu or n equals to AM by and it is less than 1. Okay, and theoretically modulating wave has lower frequency and lower amplitude. Carrier wave has more frequency and more amplitude. Okay, theoretical points done. Then here in continuation, today, suppose if I try to solve the above equation, like y is equals to suppose here AC into, of course, the original equation is sine omega CT plus mu AM by AC mu into, this is in the form of sine C sine D. Sine C sine D means you will get a cos, I think, A minus D minus cos A plus D by 2, correct? Cos A cos, sorry, sine A sine B, right? మీరు రాసింది కరెక్టే సార్. ఇది కరెక్ట్ కదా? cos A minus B Correct, minus sir. cos A plus D is 2 sin A sin B. సార్ మైనస్ వస్తుంది సార్, మైనస్ లేదు సార్, కరెక్టే సార్ మీరు రాసింది. A minus B ఫస్ట్ A minus B రాశాను కదరా, కరెక్ట్గా? కరెక్టే సార్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. Right. So in this way, yeah. Thank you. In this way, suppose if you expand this one, sin A sin B. Sin A sin B means sin omega m into T, sin omega C into T. Sin A sin B after multiplying, multiply chesi expand cheste, I can write it as cos A minus B means omega m. Omega m is smaller kada. Okay, omega C minus omega m into T cos A minus B minus cos A plus B minus cos A plus B omega C plus omega m into T whole divided by 2. Any mistake I did here? ఏమైనా చేశానంటారా? నో సార్. కరెక్ట్ కదా ఇది? కరెక్ట్ సార్. Means in the resultant wave, once you check there, you are finding out 3 different frequencies in the superposed wave after superposing. One is after expanding AC into sine omega CT. This is one frequency plus
AC into mu by 2 into cos omega c minus omega m into t, second frequency you are getting here in the same wave, plus after expanding again, sorry, minus here AC into mu by 2 into cos omega c plus omega m into t. Okay. This is finally what you are getting the equation after superposing in amplitude modulation. Okay. ఇది మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. అంటే క్వశ్చన్ సపోజ్ గివెన్ ఫ్రమ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంటే మాక్సిమం ఫ్రమ్ మాడ్యులేషన్, యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ మీదనే ఉంటుంది నాన్న. వై? బికాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అండ్ ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ మనకు అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అవడం వల్ల ఈ ఫోకసెస్ మోర్ ఆన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, దీని మీదనే ఉంటాయి. ఓకే. విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సార్? దీని మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మాకు తగులుతాయి? ఓకే. In the resultant wave, what are the frequencies existing? The frequencies of amplitude modulated wave. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మోడల్ మనకి ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి 3 times ఎగ్జామ్ అడిగిన మోడల్. వాట్ ఆర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్? మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చేస్తుంటే తగలచ్చు కూడా. ఓకే, ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద రిపీటెడ్ మోడల్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ in the amplitude modulated wave. Means after modulation, modulated wave. Or number 1, ఏమేం ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయంటే ఐ థింక్ బై సీయింగ్ ఎనీబడి కెన్ సే, సార్ ఇక్కడ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కనపడుతోంది, here we are finding out one more frequency, there you are finding out one more frequency. Altogether I think you can say 3 frequencies. Okay, one is omega c, means angular frequencies, you can say. Omega c comma omega c minus omega m and omega c plus omega m. These are the angular frequencies. Sir, frequencies, sir. Okay, that one also we write here. Frequencies are, here we write, that is mu c, 2 pi mu c, ila raste nana. And here also 2 pi suppose taken out, mu c minus mu m. And finally third one is mu c plus mu m. ఇది మనకు అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ అన్న. ఓకే, ఏది సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో? ఎస్, లుక్ ఎట్ హియర్, a low frequency wave of frequency equals to 200 megahertz is, sorry, 200 kilohertz is superposed on a carrier wave, electromagnetic wave of frequency equals to 2 megahertz. Okay, in the amplitude modulation AM, okay, the frequencies of the wave are, ఇది నాన్న మీ క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై చేయండి, who are the 2 frequencies here? సరే, 2 మెగాహర్ట్జ్ అనేది క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎలా చెప్పగలిగావు సార్? అదే ఈఎం వేవ్ కదా సార్, అదే అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఈఎం. యా, ఈఎం అని ఇవ్వకపోయినా ఐ థింక్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యారియర్. కరెక్టే. ఇది అంటే వాడు మెన్షన్ చేయలేదు, మనం క్యారియర్ కింద తీసుకుంటాం దాన్ని. ఓకే, వెరీ గుడ్.
అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అవుట్ ఆఫ్ ద 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ విచ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ద క్యారియర్. ఇంకా రెండోది మీకు అర్థమైంటుంది. దిస్ ఇస్ 200 కిలో హెర్ట్జ్ ఈస్ మాడ్యులేషన్. మాడ్యులేటింగ్ వేవ్, దట్ ఈస్ 2 కిలో హెర్ట్జ్. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఏమేం చెప్తారు మీరు? సార్ మ్యూసి ప్లస్ మ్యూఎం, మ్యూసి మైనస్ మ్యూఎం అండ్ మ్యూఎం. వాల్యూస్ వాల్యూస్ చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా. ఫస్ట్ న్యూసి ఒకటి, న్యూసి మైనస్ న్యూఎం అంటే 2 - 2 0 కాదు సార్, కిలోని మెగాని నార్మల్ లో మార్చు. అంటే దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇన్ కిలో హెర్ట్జ్ 200 కిలో హెర్ట్జ్, సారీ 2000 కిలో హెర్ట్జ్ అని రాయొచ్చు తప్పేమన్నా? నో సార్. బోత్ ఆర్ ఇన్ కిలో హెర్ట్జ్ కాబట్టి న్యూసి మైనస్ న్యూఎం, ఇదేంది ఇది 200 కదా నాన్న? సార్ న్యూఎం బ్యాక్ నేను మిస్ అయ్యాను. ఇదే చూసాను 200 నా. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? ఎస్ సార్. 200 kilohertz. ఓకే, 200 kilohertz అంటే 2000 minus 200 అంటే ఐ థింక్ 1800 కదా? ఎస్ సార్. రైట్, 1800 kilohertz and nu c plus nu m, that is I think 2200 kilohertz. Yes. Any mistake here none in my calculation? నో సార్. రైట్, ఇంతేనా? ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేయగలిగితే అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్. అంటే ఎంత ఈజీలీ, హౌ ఈజీలీ వీఆర్ గెయినింగ్ ద మార్క్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ చూడండి ఒక్కోసారి. ఓకే, అంటే చాలా ఈజీగా మన మార్క్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఇక్కడ, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్, ఇంకొక మోడల్ ఏంటి సార్ హియర్? ఓకే, దీనికి కాన్సెప్ట్ ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తాం. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? In the total 3 frequencies, once you observe, one is actually this is the carrier wave nana, which is carrying the low frequency wave. Okay, అంటే దీనికి వీల్ చైర్ వేసి తీసుకెళ్తుంది. ఎవరిని? ఏఎం ని వీల్ చైర్ వేసి పట్టుకెళ్తుంది ఇది. ఓకే, అంటే హియర్ ఇన్ ద రిజల్టెంట్ వేవ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ 3 frequencies అంటే లాజికల్లీ థింక్ one is less than nu c, other is more than nu c, third one is same as nu c. Correct ena? 3 frequencies. Yes. వీటిని ఆర్డర్ లో రాస్తే మనం ఇలా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. nu c minus nu m, nu c అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, nu c plus nu m in the ascending order. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ద క్యారియర్ వేవ్ one is less by nu m, other is more by nu m. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో వచ్చినట్టుగా సపోజ్ దిస్ ఈస్ 2000 కిలోహెర్ట్జ్, ఎగ్జాక్ట్లీ 1800, దిస్ ఈస్ 2200. ఓకే, లెస్ అండ్ మోర్. అప్పుడు వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆన్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద క్యారియర్ వేవ్, క్యారియర్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి బోత్ సైడ్స్ వచ్చినటువంటి 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఈ రెండింటిని ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ అంటారు. Okay, so who are these two? Side band. ఎవరు నాన్న? మరి సైడ్ బ్యాండ్స్. దీని మీదనే ఓన్లీ క్వశ్చన్ దే ఆస్క్. ఓకే, ద సైడ్ బ్యాండ్స్ ఆఫ్ AM wave are one is nu c minus nu m and nu c minus nu, సారీ ప్లస్ nu. ఓకే, ఇక్కడే మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా నాన్న. అంటే స్టూడెంట్ ఒక్కోసారి ఏం చేస్తా అంటే వాట్ ఆర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇన్ ద వేవ్ అంటే హీ ట్రైస్ టు చూస్ ఓన్లీ దీస్ 2 థింగ్స్. అంటే వాడు ఏం చూస్ చేసినట్టు ఓన్లీ సైడ్ బ్యాండ్స్. కానీ వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద 3 ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇన్ ద రిజల్టెంట్ వేవ్.
కాబట్టి ఇలాంటి ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది మనకి విత్ 3 frequencies with only 2 frequencies. Suppose if you choose this option, then you will get -1. కాబట్టి క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేయండి అన్న వాట్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్. వెదర్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, టోటల్ అనే వర్డ్ యూస్ చేసినా హ్యాపీ అయ్యి, కానీ అది టోటల్ అనే వర్డ్ కూడా యూస్ చేయడు. ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇన్ ద యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ అంటే అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు చూస్ 3 frequencies. The side bands of amplitude modulated wave, అప్పుడు we have to choose only 2 frequencies. Okay, out of these two here mu c minus mu m ని వాడు called as lower side band అన్న. మీకు అర్థమవుతుంది ఇది less than the mu c కాబట్టి. And mu c plus mu m is called as upper side band అంటే LSB and USB. ఓకే, ఇది థర్మోమెట్రీలో లాగా ఉంది, లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ టు ద మెషర్డ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకున్నాను. దీని మీద ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ టైమ్ లెస్ దాన్ 1 second యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరే చెప్పేస్తారు చూడండి, చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తారు వితౌట్ కంప్లీట్ కూడా చేయకముందే చేసేస్తారు మీరు. హియర్ ఇన్ ద అబవ్ ఎగ్జాంపుల్ ద సైడ్ బ్యాంక్స్ ఆర్. ఓకే, మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆన్సర్. వన్ ఈజ్ 1800, other is 2200 kilohertz. Okay, ఇందులో ఓన్లీ సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫైండ్ ద లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ దెన్ యూ కెన్ సే దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓన్లీ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ యూ కెన్ సే దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇందులో పెద్దగా మనకి ట్విస్ట్ ఏం కనబడట్లేదు. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే థర్డ్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి థర్డ్ మోడల్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ తిన్నాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఈ మోడల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా వెరీ ఈజీ, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్. ఇప్పుడు హియర్ ఫర్ ద ఒరిజినల్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ యు ఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ 2 frequencies, one is less, other is more. Then the difference between the LSB and USB, okay, that is called as bandwidth. Okay, so third point is the bandwidth of amplitude modulated waves. అంతేగా ఆబ్వియస్ గా యూఎస్బి మైనస్ ఎల్ఎస్బి అంటే ఇక్కడ క్యారియర్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మనకి సంబంధం లేదు. బై సబ్ట్రాక్టింగ్ దీస్ టూ యూ విల్ గెట్ 2 new n. Okay, this is also very important for us exam point of view. ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జామ్ లో అడిగినటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏనా. ఓకే, ఐ థింక్ ఇది అడగలేదు, ఈ రెండు అయితే అడుగున్నాడు. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. బ్యాండ్ విడ్త్ మీద వచ్చింది ఎప్పుడు? మొన్న. మీకా? అవును సార్. అయ్యో, చేస్తుంటే అంటే ఇంటీరియర్ లో వచ్చింది సార్, వదిలేసి. అదే ఇక ఐడియా లేదు కదా అసలు. ఇప్పుడైతే నెక్స్ట్ అది ఇంటీరియర్ టైప్ లో వచ్చింది కదా సార్, వేరే 5 వచ్చాయి కాబట్టి ఇంకో 5 వదిలేయచ్చు కదా. ఇంకా 5 వదిలేయచ్చు, కానీ మనం చేసిన 5 కరెక్ట్ అవుతామని నమ్మకం ఏముంది? ఒక్కోసారి ఏదైనా సిల్లీ మిస్టేక్, క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్ చేసి మధ్యలో పోవచ్చు కదా. ఇంకో 2 ఎక్స్ట్రా చేస్తే ఏమవుతుంది? అలౌడ్ చేయరు కదా సార్. లేదు, ఏవి కరెక్ట్ అయితే వాటి వరకే అలా తీసుకుంటాను. అలా లేదు సార్, 5 అటెంప్ట్ చేసిన వెంటనే యు కెనాట్ అటెంప్ట్ మోర్ అనే వార్నింగ్ సైన్ వస్తుంది. ఓహో, దాంట్లో వచ్చేస్తుందా? అవును సార్, 5 చేసిన వెంటనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తే ఆల్రెడీ యు హావ్ అటెంప్టెడ్ 5. ఇఫ్ యు వాంట్ టు అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ చేంజ్ అదర్ క్వశ్చన్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇంకొక తీసేసి డౌట్ ఉన్న క్వశ్చన్ తీసేసి ఇది పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా డౌట్ఫుల్ గా ఉంటే. అంతేనా? ఓకే ఓకే ఓకే, సరే.
ఒకవేళ వస్తే నెక్స్ట్ టైం ఇది అసలు చాలా వెరీ ఈజీ కదా ఈ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు, వాట్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఇన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్? ఎస్ సార్ 400 కదా నాన్న. అవును సార్. రైట్. అదే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదే చెప్పేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇన్ ద అబౌవ్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈస్ అంతే, దట్స్ ఇట్. Bandwidth equals to, we write 2 nu m, that is equals to 4 answer. Okay. Is. Then in solution you can write bandwidth is equals to 2 nu m, that is equals to 400 2 nu m, 400 kilohertz. Okay, right. And it is 2021 లో మనకి తగిలింది ఈ మోడల్. ఓకే, రైట్, గుడ్, నో ప్రాబ్లం. సరే, హియర్ నెక్స్ట్ ఇక దీని మీద ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా సార్? మేము క్వశ్చన్ మిస్ కాకుండా ఉన్న పాసిబిలిటీస్ ఇప్పటి వరకు ఆల్రెడీ గివెన్, ఇప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ 2021 గివెన్ మోడల్స్ వరకు చెప్పాను మీకు. మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఒకటి, ది ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇన్ ద వేవ్, Sir, either frequencies or angular frequency. sir, in car, which Yes. frequency we will put, sir? Means for AM, out of 3 frequencies. For A, సార్ నో Ah, ఎఫ్ఎం ah. కదా సార్, ఇప్పుడు ఏం వాడట్లేదు ఉన్నారు కదా. ఏఎం అనేది వాడు ఇస్తాడు ఆప్షన్, కానీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అంతే. వి యూజ్ FM1, FM2 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, మనం FM1 వాడుతుంటాం యూజువల్. రైట్. If you want to use this carrier wave frequency, they allot nana. Okay, in the amplitude, like Okay. some Radiation, some 400 megahertz, like one frequency, carrier wave frequency they give. This is suppose given to Hyderabad station in AM. Then the advantage is in AM, like here modulating wave frequency is suppose like some 400 kilohertz, like in the same problem. Okay, then you will get here like a 3600 kilohertz to 4400 kilohertz. In this range you can hear the Hyderabad station. Okay, not exactly at 400 megahertz. ఇది కరెక్ట్ అన్నాను. 4 megahertz తీసుకుంటే కరెక్ట్ answer what I wrote. I think now these two are correct. Am I right? yes, Yes sir. sir. Exactly 4000 kilohertz దగ్గరే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరే హైదరాబాద్ స్టేషన్ వస్తుందని రూల్ అయింది. కాస్త అటు ఇటు అయినా వైల్ ట్యూనింగ్ యూ విల్ గెట్ ద హైదరాబాద్ స్టేషన్. అంటే దీంట్లోన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దిస్ ఇస్ ద రేంజ్, బ్యాండ్ విడ్త్. In that range you can hear the station. Okay, Hyderabad station. కానీ FM లో అలా కాదు. 98.3 అన్నాడంటే 98.4 పెడితే జిజ్ సౌండ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. కరెక్టేనా? 0.1 వేరియేషన్ వచ్చినా మనకి క్లారిటీ మిస్ అయిపోతుంది. అంటే అది పర్ఫెక్ట్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వాడు అలాట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరనే యూజ్ చేయాలి. రైట్. కాకపోతే మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈజీ కాబట్టి ఇప్పుడు నవ్వేడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్. ఇది కాస్త అవుట్డేటెడ్ మాడ్యులేషన్ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్. ఓకే, మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్. సరే, ఇంకా ఎనీ అదర్ డౌట్స్ చేస్తాను? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. ఇక ఏమైనా ఎక్స్ట్రా అంటే ఇంత చిన్న చాప్టర్ నుంచి అసలు ఎందుకు ఒక క్వశ్చన్ మనం వదిలేసుకోవాలి సార్? ఇంకా ఏమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్? దే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఏమైనా మోడల్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? ఓకే, ఇఫ్ యు ఆస్క్, ఇంతవరకు అడగలేదు, దే మే ఆస్క్, మే, ఓకే, నాట్ గ్యారంటీ, రిలేటెడ్ టు ద పవర్స్ నాన్న. ఓకే, పవర్స్ in the frequency, power of AM wave. Okay, almost 4 or 5 years నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాం, బట్ టిల్ నౌ వాడు ఇంతవరకు అయితే ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగలేదు రిలేటెడ్ టు పవర్ ఆఫ్ AM wave.
ఓకే, కానీ మనం ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు. వై షుడ్ వి లూజ్ 1 మార్క్ అనేసి ఇక్కడ దీన్ని డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఈ పవర్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ వేవ్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వాడు అడగటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్? యా, 1. Usually power means what we write, Nana, either I square R or V square by R or VI. Okay, can here all these frequencies they usually convert into the current waves and the voltage waves, and then they try to transmit, Nana. Electromagnetic wave superpose చేసి పంపిస్తారు. అప్పుడు యూజువలీ వాట్ వి రైట్, మీకు ఎగ్జామ్కి వెళ్తే ఎలా అడుగుతాడంటే the voltage of modulated wave is equals to, okay, అంటే V of modulated wave is equals to Vm, అంటే like AM into sin omega m into t. అలాగే V of carrier wave, its peak voltage I am taking it as Vc into sin omega c into t. అంటే మీకేం పెద్ద కన్ఫ్యూషన్ లేదనుకుంటున్నాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఏ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ వి హియర్. ఓకేనా, ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? నో సార్. యాంప్లిట్యూడ్ వేవ్స్ బదులు వీఆర్ యూజింగ్ ద వోల్టేజ్ వేవ్స్. అంటే ఐ గో టు దిస్ ఫార్ములా వి స్క్వేర్ బై ఆర్, ఈ ఫార్ములాలోకి వెళ్తాను నేను. ఓకే, అప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ హియర్ what is the power of the modulated wave, అంటే ఏముంది, P is equals to V square by R. ఇక్కడ కొద్ది జాగ్రత్త తీసుకుంటే సరిపోతుంది. V square by R means in this is like AC wave కదా నాన్న, అప్పుడు VRMS square by R we have to write, కరెక్ట్ నాన్న? ఎస్ సార్. మరి VRMS అంటే V0, VRMS is equals to we have to బై Vm by root. Wait. Some internet problem I am facing here. Are you able to hear my voice? వినిపిస్తుంది సార్. వినపడిందా నాన్న? ఓకే, ఇక్కడ నాకు అన్స్టేబుల్ అయింది. ఓకే, హియర్ VRMS is equals to we have to write V0 by root 2. So this is V0 of modulated wave. V0 by root 2 whole square కదా నాన్న, VRMS square by R. అంటే హియర్ Vm square by 2R. మిస్టేక్ ఏమైనా రాస్తాను నాన్న? ఆఫ్టర్ స్క్వేర్ V0 square by 2. This is power of modulated wave. In the same way you can say power of carrier wave also. With the same knowledge, I can write that is Vc square by 2R. Okay, this is the power of carrier wave. Of course, power of carrier wave is more. Why? Because Vc is greater than Vm. ఇంకా అది మీకు తెలిసిన విషయమే, no need to discuss. And then here, ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను, what is the power, third one, of side bands? ఓకే, సైడ్ బ్యాండ్స్ లో పవర్ ఎంత ఉంటుంది? ఓకే, అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఇన్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఇన్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్? రెండిట్లో తీసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ ఇంకా సమ్మే అనుకుంటే కాదు కదా నాన్న, లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ చూడాలి కదా మనం. దిస్ ఈస్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్, ఇది కదా వోల్టేజ్. ఇది వోల్టేజ్ అంటే AC ఇంటూ మ్యూ బై 2. ఓకే, అంటే నథింగ్ బట్ AM బై 2, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. Why? Because where AC into mu by 2 equals to AC by 2 into mu is AM by AC, and nothing but this is equals to AM by 2. Okay, దీని కూడాను సేమ్ నాన్న, AM by 2. Okay, so both have same amplitude, lower side band, upper side band, both have same amplitude. ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా నాన్న? All of you understood? Understood. Yes. Okay, good. Then come to here, power of lower side band or power of upper side band is equals to
what I wrote nana, am by 2. am అంటే here vm by 2 into extra I have to write 2. Correct ena? This extra 2 you got from where? By squaring vrms. Yes. సార్ అంటే అయితే vm అది బై 4 vm అవుతుంది కదా సార్. అదే నాన్న 2 into 2 into r. సార్ ఆ 2 కూడా స్క్వేర్ అయినప్పుడు 4 అంటే విఎం బై 2 హోల్ స్క్వేర్. యా హోల్ స్క్వేర్ రాయడం మర్చిపోయాను. రైట్ బై 2 స్క్వేర్. ఇప్పుడు కరెక్టేనా? కరెక్ట్ సార్. రైట్. ఎవరికైనా ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా నాన్న? ఇది ఈ ఏ నాట్ నాన్న, దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏఎం స్క్వేర్ బై 4. ఓకే, ఇది ఏ నాట్ స్క్వేర్. ఏఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ? ఏఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ అంటే ఏ నాట్ స్క్వేర్ బై 2. మళ్ళీ దీన్ని బై 2 చేస్తే ఏఎం స్క్వేర్ బై 4. ఇప్పుడు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? సరే 4 into అక్కడ ఏఎం స్క్వేర్ బై 8. 4 into 2. తప్పేం లేదు కదా నన్ను ఇందులో? నో. So here I am getting vm square by 8r. This is also equals to vm square by 8r. Okay. Alage fifth one, what is the power in the side bands? Side bands and you have to say both the side bands lo unde power cheppali. ఇక దీనికి మనం వెక్టోరియల్ సమ్ లైక్ వీ షుడ్ నాట్ టేక్, ఎందుకంటే పవర్ ఈజ్ అ స్కేలార్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ టోటల్ పవర్ ఇన్ ద సైడ్ బ్యాండ్స్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు రైట్ పవర్ ఇన్ ద లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ప్లస్ పవర్ ఇన్ ద అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్. ఇక ఇందులో నో నీడ్ టు సీ ద డైరెక్షన్స్. మరి హియర్ డైరెక్ట్లీ షల్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ విఎం స్క్వేర్ బై 4r నన్న బై యాడింగ్ దోస్ టు? yes sir. ఓకే, Yes, sir. రైట్. ఇక నెక్స్ట్ ఇది మాడ్యులేటెడ్ కాదు కదా, మాడ్యులేటింగ్ కదా. Sir, sir, if he gives that amplitude form, sir, like AM sine omega mt, we should consider that as VM, sir. That means depending upon the unit what they give, Nana. Okay, sir. Means he gave it as volts, like meters, what he gave. Okay, sir. Yeah, some y is equals to, they give AC sir like 2 meters into sine omega c into t, like this. If they give 2 meters, then it is distance, means amplitude, direct amplitude. Okay, sir. If they give it as 2 volts, then you can use this formula, voltage formula. Okay na? Okay, sir. Good. Then here this is power in the side bands, and what is the power of the amplitude modulated wave of the wave, complete waves? P of wave. P of wave ante we have to take all the 3 powers kadana. Wave lo 3 frequencies untai manaki, correct ena? Which are carrier and the 2 side bands. Okay, carrier and 2 side bands ante here what I have to write? Power of carrier wave plus power of side bands. And how much I will get, Nana? 1 by 2 are common, correct ena? yes Vc square plus Vm square by 2. ఓకే, అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తా అంటే విసి స్క్వేర్ ని కామన్ తీస్తాడు బై 2r ఇంటూ, ఎందుకు సార్ మీకు అర్థమైంటుంది ఈ పాటికి, 1 ప్లస్ విఎం స్క్వేర్ బై విసి స్క్వేర్ ఇంటూ 2. విఎం బై విసి Mu. ఈజ్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ కదా నాన్న. Yes. మ్యూ స్క్వేర్ బై 2, కరెక్ట్? yes sir. So that implies power of the wave, modulated wave, is equals to, I have to write, ikkada jagrataga chuste, this part you know already,
VC square by 2R ఎందుకు కామన్ తీసాం కూడా మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ క్యారియర్ వేవ్. కరెక్టేనా? Yes, sir. So this is PC, power of carrier wave, into 1 plus, I have to write here, Vm by Vc is mu square by 2. Okay, this is the total power of the wave. ఇలా కూడా ఒక క్వశ్చన్ జరుగుతుంది మనకి. ఓకే, అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఈ పవర్స్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, modulated wave, carrier wave, side bands, total side bands, if you remember, it is very easy to say what is the total power of the wave in terms of carrier and in terms of side bands. You can easily say. Okay, that is very easy actually. I think all of you follow. Okay, this is one formula nana here, power of the wave. ఇక్కడ దీని మీద క్వశ్చన్స్ మీకు ఇలా ఉండొచ్చు. Say for example, to practice, okay, and a basic if idea unte anything you can write kada nana, edi highlighted portions evaithe highlight chesam vatni okkasari if you are able to remember and able to recollect, it is very easy to solve the questions in physics, particularly this chapter. Okay, ఇందులో కూడా మనకి ఫార్ములా బేస్డ్ తప్పితే మనకేమి అప్లికేషన్ మోడల్, అనలిటికల్ మోడల్ ఏమి ఉండవు. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ చాప్టర్ టు గెయిన్ ద మార్క్స్. ఓకే, మనకి క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే వీఆర్ ద లక్కీయెస్ట్ ఫెలోస్, అండ్ ఇఫ్ యూ లీవ్ దట్ క్వశ్చన్ యూ ఆర్ ద అన్లక్కీయెస్ట్ ఫెలో, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు హియర్, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ the modulation index m of a wave, modulation index is equals to say some 0.5, and he gave that y of modulating wave is equals to like some 2 volts into sine 200 pi modulating 200 pi kilohertz into t, of course kx minus omega t. Okay, simple formula raseskunnam, and y of carrier wave is equals to like vc, ఇది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న, why? Because modulation index is given, into sine like suppose 2 pi megahertz. ఓకే ఓకే, లేదంటే ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, ఏముంది, ప్రతిసారి అదే వాల్యూస్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? లైక్ 0.2 5 మెగాహర్ట్జ్ ఇంటూ టీ, రైట్? అసలు ఏం అడిగారు సార్ క్వశ్చన్ లో? యూఆర్ సింపుల్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సపోజ్ గివెన్ లైక్ దిస్, ద రేషియో ఆఫ్ or else the fraction of power in the modulating wave. Okay, fraction of power in the modulating wave means what you understood from here nana, meekem ardhamaindi? Sir, what is m, sir? M is modulation index kada na, mu or m kada representing letter. Okay, sir. M is modulation index. That day I think we wrote n, sir. Okay, as we wish. Any letter. Okay, right, suppose this is m, n or m or mu, whatever. Then nana, First we have to find VC. fraction of actually what is this fraction he asked? Means PM power by PC in the అంటే modulated wave. PC కాదు కదా నాన్న, టోటల్ ఫ్రాక్షన్ కదా. ఓకే అంటే p of wave ఓకే ఎస్ in the total power, what is pm, కరెక్టేనా?
Right. And here PM, P wave, if you calculate, then answer is over. Fraction you can calculate. Okay. అంటే PC కాదు, PM టైప్ లో మనకి ఈక్వేషన్ కావాలి, అంతే కదా నాన్న? Yes. అంటే Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ సోదంతా యాక్చువల్లీ అన్నెసెసరీ. జస్ట్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హియర్, అంటే నథింగ్ బట్ P ఆఫ్ వేవ్ ఇఫ్ ఐ రైట్, అంటే చేయొచ్చు, బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ వన్ షార్ట్ కట్ హియర్, ఇంకా అంతే మించండి. P of wave in this, instead of VC, if I take VM common in this formula, VM if I take common, VM square by 2 taken out into, I have to write what? 1 by VM nu square. plus 1 by 2. అంటే here VM common తీసినప్పుడు ఏమవుతుందన్న V By mu square plus half. That is sir 1 by nu square plus half. exact ఇది కరెక్ట్. That is C, sir. VC square by VM square plus half, అదేగా మీరు అంటుంది. Yes, sir. This is power of modulated wave, PM, modulating wave, and that is 1 by n square plus half. Exactly. ఇప్పుడు మనకు అర్థమైపోయింది కదా నాన్న, వాట్ వి రిక్వైర్. అసలు ఏమీ అవసరం లేదు మనకి ఈ ఫ్రాక్షన్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా, గుర్తులేకపోయినా నో ప్రాబ్లం. వై? బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డెరైవ్, దాన్ని డెరైవ్ చేసుకోగలిగితే వెరీ ఈజీ. Then happily you can write the answer here. That implies PM by P of wave is equals to, I can write 1 by n square plus half. Okay, that is equals to 1 by n square. Okay, n square ante 0.5 whole square plus half. 0.5 అంటేనే 1/2 నాన్న. 2 square taken to the numerator, that becomes 4 plus half, means you are getting 2 by 8 plus 2 9. Any mistake నాన్న? ఏదైనా తప్పు ఉందా నా క్యాలిక్యులేషన్? No. ఒకసారి జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోండి. నో మిస్టేక్, షూర్? Yes, sir. 2 by 9. 2 by 9. Okay, right, good. So this is the answer for the power of modulated wave. Fraction of modulating wave. ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఐ థింక్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఐడియా వస్తుంది కదా నాన్న. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్, Yes, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ లైక్ దిస్, ఫైండ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ద క్యారియర్ వేవ్. Actually, first we derived this one only. And here fraction is equals to what I suppose to write, Nana? PC by P of wave kada? 1 Am I plus. right? Yes, sir. PC by P means 1 by. 1 by 1 plus mu square. Yeah, that is 1 by 1 plus n square by 2. I think 1 plus n square is 1 by 4. 1 by 4, 2 is 8. Excuse me. And you are getting that is 8 by 9. Correct, Nana? 8 by 9. Right. Yes, sir. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ వన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ద మాడ్యులేటింగ్ వేవ్ అండ్ క్యారియర్ వేవ్. Yes, sir. అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అంటే, సపోజ్ క్యారియర్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐ గాట్ సార్ ఫ్రాక్షన్, ఇంకా ఏముంది సార్ దాని ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 1 by 9 కదా అంటాడు. ఇది రాంగ్ కదా నాన్న? Wrong, sir. Wrong. Yeah. Okay, good. అంటే దాని క్యారియర్ ఉంది, సైడ్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి, అంతేగాని మాడ్యులేటింగ్ వేవ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద రిజల్టెంట్ వేవ్. ఓకే, ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ ఇఫ్ యూ డూ, ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. Find the fraction of power in side bands, both the side bands. మరి దీనికి యాక్చువల్లీ హౌ టు సాల్వ్?
the solution. If I come, I have to write here fraction means power in side bands Sir. by total power. No. By 2 అయిపోతుంది కదా సార్. సైడ్ బ్యాండ్స్ లో వచ్చేసరికి విఎం స్క్వేర్ బై 4r కదా నాన్న. Yes, sir. Vm square by 4r by power of the wave. ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే Vm square by 2r 2 cancel నాన్న into 1 by n square plus half. Okay, if you take this equation. ఇప్పుడు ఐ థింక్ నువ్వు చెప్పింది వస్తుందా నాన్న? No, sir. That is equals to half into 1 by n square plus half kada. Yeah, this is And correct. you are getting this is n square by 2 plus n square. If I am not wrong, then simplify yes after taking LCM. Any Correct, mistake sir. nanu okasari మీకు వచ్చింది calculation కరెక్ట్ సార్. నేను అదే ఎందుకంటే నా క్యాలిక్యులేషన్ గురించి మీకు బాగా తెలుసు. సో ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n square by 2 plus n square. ఇప్పుడు ఈజీ మీకు. Suppose if it is the fraction, directly you can write here n square అంటే 0.25 by 2 plus 0.25 అంటే 25 by 225 అంటే I think 1 by 9 ఇప్పుడు వస్తుంది మీకు చూసారా? కరెక్టే నాన్న? Correct, sir. దిస్ ఇస్ 1 by 9. ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారంటే in the final wave if you see ఒక్కసారి where is it in the first page I think final wave you have carrier wave and 2 side bands అంటే the total power in the side bands plus power in the carrier wave is equals to total wave power in the total wave modulated wave అంటే amplitude modulated wave. కాబట్టి carrier wave power తెలిస్తే fraction తెలిస్తే side bands fraction saying very easy. Okay, this is 8 by 9 and now I'm thinking no need to calculate. And e part, for example, if you say is it here, if you know the second one, no need to solve the third one and time. If it is 8 by 9, straight away you can say power in the side bands is equals to 1 by 9. Could follow your nana? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah, good. This is the better we go to another column. This is the fraction of carrier wave and this is the fraction of side bands. ఈ రెండు fractions యాడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది మనకి. But that doesn't mean this fraction is not 1 minus of any one. ఈ రెండిట్లో దేనికి కూడా ఈక్వల్ కాదు. దట్ ఈస్ ఎ సెపరేట్ వన్. ఇది ఒక్కటే మనకి డేంజరస్ నా పవర్ ఇన్ ద మాడ్యులేటెడ్ వేవ్. ఓకే, అలాగే ఈ పవర్స్ మీద కూడాను సపోజ్ వాట్ హీ సేస్ అంటే ఇంకా ఏమన్నా ఏందో మన ఆశ అంతే, అంటే ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా పోకూడదు అనేటటువంటి తపన, అంతమించి ఏం లేదు. సపోజ్ అవుట్ ఆఫ్ 2 side bands, okay, suppose the upper side band is suppressed, okay, means the upper side band suppose not given, suppressed in the final wave, then the fraction of power in the side bands okay is dash. మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైతే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు సే. అంటే వాడు ఇంకేదో సూపర్ పొజిషన్ చేసి అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ లేకుండా చేశాడు నాన్న ఈ ఫైనల్ వేవ్. Power of upper side is 0.
అంటే here this part is not appeared in the resultant wave. And you are seeing only these two after superposing. And you have to take only power of lower sideband కదా నాన్న? Yes, అవును sir. కరెక్టేనా? అందుకని ఇది ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే చాలు. లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఈజ్ Vm²/8R. So power of lower side band is equals to why? Because upper side band is suppressed. So lower side band equals to Vm²/8R. And power of wave already you know. That is Vc²/2R into 1 plus mu square by ఇది 2. వాడలేరు కరెక్టేనా కదా సార్? ఏది నాన్న? మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడలేరు కదా సార్? ఎందుకని? టోటల్ వేవ్ ఎనర్జీ కూడా వేవ్ పవర్ కూడా తగ్గిపోతుంది కదా సార్. అంటే అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ లేకుండా చేసాం కదా. You are right. అంటే పవర్ ఆఫ్ క్యారియర్ వేవ్ ప్లస్ పవర్ ఆఫ్ ఓన్లీ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. అవును సార్. అంతేనా? అవును సార్. Yes. Okay. Good. అంటే here I have to use what? Power of carrier wave, that is Vc²/2R plus Vm²/8R only, not 4R. అంతేగా నువ్వు అంటుంది నేను? అదే సార్. Good. అంటే here suppose if I take Vc²/2R, మనకి Vm² కావాలన్నా, okay, both we write Vc²/2R. if I take, then I will get, I think, 1 plus n²/4. ఇప్పుడు కరెక్టేనా? కరెక్ట్ సార్. Okay. Or power of the wave, if I take Vm is common, Vm²/2R, then it will be 1/n² plus 1/4. రెండు I think కరెక్ట్ గానే రాసాను అనుకుంటున్నాను. Yes, sir. రెండు కరెక్ట్. Both are correct కదా? Right. Good. These are the powers. Therefore, I think you will get here, that implies directly you can write for the given question. What he asked, power fraction of power in the sideband means power of lower sideband only divided by total power of the wave, is equals to lower Vm²/8R. And suppose if I take this equation, so after dividing, I think I will get 1/4 into 1/n² plus 4, 1/4, and then nothing but n²/4 plus n². This is the fraction. Correct? ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? ఏమీ లేదనుకుంటున్నాను. Correct, sir. నో మిస్టేక్. Correct, sir. Right. Good. Likewise, they ask different questions here. Okay, related to what? Amplitude modulation. Okay. మళ్ళీ amplitude modulated wave ని demodulation కి which type of filters they use అని ఏమైనా థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. దానికి we use RC filters అంటాం మనం. Okay, resistance and capacitor are connected like this. ఓకే, అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే మీకు అందరికీ తెలిసిందే, ద DC ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ, AC ఇట్ అలౌస్. కాబట్టి పాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ ఆగిపోయి, అంటే ద ఒరిజినల్ వేవ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అండ్ దీన్ని RC ఫిల్టర్ అంటారు దీన్ని. ఇన్ దిస్ RC ఫిల్టర్, ఓకే, మరి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇది సెపరేట్ చేయగలగాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ రెజొనెన్స్ విత్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద వేవ్. రెజొనెన్స్ లో ఉండాలి. రెజొనెన్స్ లో ఉండాలి అంటే వాట్ విల్ బి ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దిస్ రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్, RC సర్క్యూట్. మీకు ఏసీలో ఐ థింక్ దే సే LC సర్క్యూట్ రెజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యు నో, కరెక్ట్ నాన్న? Yes, sir. Yes, sir. Their resonating frequency is equals to 1/2π√LC. Or omega is equals to 1/√LC, resonating frequency.
ఇది ఒమేగా ఎల్ అంటే విఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విసి అయితే Yes. మరి ఈ కేసులో సార్ ఆర్సి సర్క్యూట్ లో రెజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎలా చేయాలి సార్ అంటే హియర్ ద రెసిస్టెన్స్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ రైట్ We are equal to. విసి అంటే ఎక్స్సి అంటే విసి విఎక్స్ రైట్. దాని బేస్డ్ గా ఆర్సి అంటే ఇలా అడగలేదు కానీ సెపరేట్ గా ఐ థింక్ మీరు చూసుంటారేమో ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఆర్సి సర్క్యూట్ వాట్ ఈస్ ద రెజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగి ఉన్నాడు. ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా దీన్ని? ఆ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వదిలేసి వచ్చారు, సార్ ఎల్సి రెజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూ టాట్ ఇన్ ద క్లాస్, ఆర్సి రెజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు సార్. ఓకే, ఇప్పుడు అది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటున్నాను. ద అబౌవ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ యూస్డ్ in demodulation process. And to separate the wave, a modulating wave from carrier wave, demodulation in demodulation process. Okay, ఈ case lo if the circuit is in resonance, then I write here the resistance and we won't write XR, then only R we write, is equals to XC. XC ante I think all of you know, R is equals to 1 by omega C. That implies resonating angular frequency is equals to 1 by CR. That implies resonating frequency is equals to omega F and omega R kada, omega resonating. Okay, a resonating frequency. Okay, nu R resonating frequency is equals to 1 by 2 pi into RC. Okay, ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదా నాకైతే తెలియదు కానీ దిస్ వన్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ రెజోనేటింగ్ కేస్ నాన్న. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఇక ఏమన్నా పాసిబిలిటీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వాడు దే మే ఆస్క్ ఇన్ స్కై వేవ్ ప్రాపగేషన్, గుర్తుందా నాన్న? Yes, sir. That lies Ionosphere. sending into ionosphere and they are reflected and then come back to the receiver. And yesterday, I think in the previous class, Saturday class, I told transmitter and receiver. This is the ionosphere. And it behaves as a reflector. Okay, the concept మీకు ఐడియా ఉంది. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కూడా రేంజ్ కూడా ఒక క్వశ్చన్, థియరిటికల్ క్వశ్చన్, 3 MHz to 30 MHz అని చెప్పుకున్నాను కదా నిన్న క్లాస్ లో. Yes, sir. The previous class. Within the range, మరి here the frequency ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా సార్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అయాన్ డెన్సిటీ? ఎందుకంటే అయాన్స్ యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ద వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నదానికి వాడు ఒక ఫార్ములా ఇస్తున్నాడు. ఓకే, ద క్రిటికల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అప్ టు వాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ the ionosphere can reflect, and beyond this critical frequency, if you send the frequency from a transmitter, that will escape into the space. Okay, so the critical frequency up to which the wave is reflected from the ionosphere. ఇది న్యూసీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దే ఫౌండ్ రూట్ ఆఫ్ అయాన్ డెన్సిటీ. ఓకే, జనరల్లీ వి రిప్రజెంట్ విత్ ద లెటర్ ఎన్. ఎన్ అంటే మళ్ళీ అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో, హియర్ ఎన్ ఈజ్ అయాన్ డెన్సిటీ అన్న. అయాన్ డెన్సిటీ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ per unit volume, where capital N is number of ions and V is the volume.
దాన్ని న్యూ సి ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ కూడా వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు 9√n అని చెప్తాం నాన్న. దీని మీద ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ రేంజ్ ఈజ్ సపోజ్ మీకు ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను క్లాస్లో 2 MHz టు సపోజ్ సమ్ 20 MHz. అంటే ఇది ఏ వేవ్ ప్రాపగేషన్ కిందకు వస్తుంది నాన్న అంటే దట్ డే ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సెట్ ఇది స్కై వేవా గ్రౌండ్ వేవా స్పేస్ వేవా నాన్న? 2 MHz టు 20 MHz. Grounds. గ్రౌండ్ లెస్ దాన్ 3 MHz Sir, 2 అన్నాను కదా, సారీ Sky. రైట్ స్కై యాక్చువల్లీ. సరే ఇది 2 అనడం వల్ల మీరేమో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు. సరే 5 MHz టు 20 MHz ఇప్పుడు ఈజీగా చెప్తారేమో కదా, Skies. స్కై వేవ్ ప్రాపగేషన్. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చేసి క్వశ్చన్ ఏమంటా అంటే దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ ద ఐనోస్ఫియర్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద వేవ్స్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం అండ్ మాక్సిమం అయాన్ డెన్సిటీ అంటాడు. ఫాలో అయ్యారు నేను చెప్పే క్వశ్చన్? yes sir. ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుదాం, ఏమవుతుంది మీరు చేసేస్తారు కదా ఈజీగా. టైం ఉందా మనకి? ఓ నెక్స్ట్ ఏమైనా క్లాస్ ఉందా నాన్న? Let's If the frequency range in sky wave propagation is 5 MHz to say some 20 MHz. Okay, then here find and then find the minimum and maximum ion density. ఇప్పుడు చేయగలుగుతారు కదా నాన్న? yes దాన్ని sir. ఇందాక critical ఇచ్చిన frequency, ఈక్వేషన్ తో ఈక్వేట్. అంతే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో మినిమం కావాలి అంటే న్యూ సి మినిమం ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఐ రైట్ 20 MHz కదా, సారీ 5 MHz కదా నాన్న, ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి. అండ్ న్యూ సి మాక్సిమం ఐ రైట్ హియర్ 20 MHz. That implies here 5 is equals to 9√n minimum. In the same way here 20 is equals, and 20 in the megahertz as much power nana into 10 power 6 adi kuda undi. Of course here also I write into 10 power 6 is equals to 9√n maximum. Okay, I'm not calculating nana, I think you can calculate it. Okay, find n minimum and n maximum. Will you calculate it? Cheskogalutaru kada nana? Yes, sir. yes sir. Okay, right. That's it nana. దీంతోటి Sir. సక్సెస్ఫుల్లీ yes ఒకసారి ఆర్సీ సర్క్యూట్ రెజొనెన్స్ ఒకసారి చెప్పరా మళ్ళీ? ఏంది ఈ సర్క్యూట్ లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెజొనెన్స్ లో ఉంటే గనక ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు ఫిల్టర్ అయిపోతుంది అంటున్నాను ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిమాడ్యులేషన్. దీనికి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. ఇది మాడ్యులేటింగ్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మనం మ్యాచ్ చేసామంటే మాడ్యులేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి స్టాప్డ్ హియర్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విల్ బి రేడియేటెడ్ అవుట్. అది అలా రేడియేట్ అవుతుంది కాబట్టి హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ద మొబైల్స్, టీవీ టవర్స్ అండ్ ఆల్ వైఫైస్. ఎక్కడైనా సరే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ తెచ్చి పెట్టుకున్నామంటే వీఆర్ సింప్లీ కిల్లింగ్ అవర్ లైఫ్. ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆఫ్టర్ మాడ్యులేటింగ్ రిసీవ్ నాన్న. రిసీవ్ అయిన తర్వాత పక్క ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విల్ బి రేడియేటెడ్ అవుట్. అంటే ఫిల్టర్ చేయాలి ఇన్ ద డిమాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్. Whatever the type of modulation you are using, frequency modulation or amplitude modulation or phase modulation, ఏది యూస్ చేసినా modulation is required for communication. అంటే కమ్యూనికేషన్ కి హార్ట్ ఈజ్ మాడ్యులేషన్. హార్ట్ లేకుండా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండదు నీకు. సో హియర్ ఆ కమ్యూనికేషన్ లో కంపల్సరీ ఫర్ ద ప్రాపగేషన్ వీఆర్ యూజింగ్ హై ఎనర్జీ వేవ్స్ అంటే క్యారియర్ వేవ్స్.
దే మస్ట్ బి అంటే వాడి యూసేజ్ ఏంటంటే జస్ట్ దే క్యారీ ద వేవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అంటే అవి పోర్టర్స్ అంతే. పోర్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ లేదు మనకి. మన ఇంపార్టెన్స్ అంతా దేనికి? ద ప్రోడక్ట్. ఆ పోర్టర్ ఏం పట్టుకొస్తున్నాడు అనేదే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ బర్త్డే ఆర్ మ్యారేజ్ డే, ఏదైనా కానీ. అంటే మీకు కదలే, మాకు. ఓకే, సో హియర్ ద వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ వీఆర్ గివింగ్ హియర్ ఫర్ ద మాడ్యులేటింగ్ వేవ్, ఏం తీసుకొని వస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. తీసుకొచ్చాక పోర్టర్కి మనం కనీసం థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పాం. అమెజాన్ బాయ్ డెలివరీ చేసిన తర్వాత చలో చలో అంటాం అంతే. ఇక్కడ కూడా అదే ప్రాసెస్. ఇది మాడ్యులేషన్ అయిన తర్వాత డిమాడ్యులేట్ చేసేస్తే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ తన్ని ఒక తనుదని బయటికి నెట్టేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రేడియేషన్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. అప్పుడు దాన్ని ఎలా డిమాడ్యులేట్ చేయాలి అంటే లోపల మనకి ఈ వేరియబుల్ కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి నాన్న. అంటే ఏరియా కెపాసిటర్స్, వన్ హాఫ్ ప్లేట్ అనదర్ హాఫ్ ప్లేట్ తీసుకొని అవి రొటేట్ అవుతుంటే ఆబ్వియస్లీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి చేంజ్. ఇది కెపాసిటర్స్ అంటాం మనం, మోబైల్ కెపాసిటర్స్. ఓకే, ఐడియా ఉందా నీకు అది మిస్టర్ మండువా? లేదు సార్. ఏం లేదు, ఒక ప్లేట్ ని ఒక హాఫ్, రెండు హాఫ్ గా చేసి ఇదొక హాఫ్ ఇదొక హాఫ్ ఇలా ప్లేస్ చేస్తాడు. దీన్ని రొటేట్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఈ పార్ట్ అనేది ఏమైపోతుంది, దాని కిందకి ఇలా వస్తుంటుంది. అర్థమైంది. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ ఏరియా బిట్వీన్ ద ఎఫెక్టివ్ ఏరియా మారిపోతుంటుంది. ఎఫెక్టివ్ ఏరియా చేంజెస్, కెపాసిటీ విల్ బి చేంజ్ కదా. అవును. దానివల్ల మన కెపాసిటీ అనేది కంటిన్యూస్ గా నీకు ఎంత కావాలంటే అంత చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్ కెపాసిటీ. ఇలాంటి కెపాసిటీని యూస్ చేసి దాన్ని అది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ, వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి దీని ఏరియాని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ దట్ ఆల్వేస్ ఫిల్టర్స్ ఆల్ ద వేవ్స్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, అలా చేస్తా. ఇది కొద్ది ఇన్ డెప్త్ ప్రొసీజర్ నాన్న. అంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈసీఈ బ్రాంచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే అక్కడ వస్తుంది నీకు ఇదంతా కూడా ఇన్ ఇంజనీరింగ్. ఆ టైంలో హియర్ టు వాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ రెజోనెన్స్ అన్న దానికి రెజోనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇందులో నీ డౌట్ ఏంటి? అంటే సార్ నేనేమనుకున్నా అంటే ఫస్ట్ మామూలు ఆ ఎల్సి సర్క్యూట్ లో రెజొనెన్స్ దానికి దీనికి అంటే కొంచెం ఏదైనా రిలేషన్ ఉందేమో అని ఆలోచించాను. కానీ ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది. అంటే ఇక ఎలాంటి ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు క్లారిటీ ఇంకా ఇంకా ఇందులో డౌట్ ఇప్పుడు లేదు లేదు. కదా. ఓకే, రైట్ రైట్. సో ఇప్పటితోటి మనకి సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఐ కంప్లీటెడ్ అట్ మై లెవెల్ బెస్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, నేను అంత బెస్ట్ గా చెప్పానో లేదో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఐ ట్రైడ్ అట్ ఈ మై లెవెల్ చాప్టర్ అయిపోయింది. అట్లీస్ట్ ట్రై చేశాను అనుకుంటున్నాను. అయిపోయింది నాకు అయిపోయింది కాబట్టి ఆ వర్డ్ యూస్ చేశాను. అంటే సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ నాకు అప్ప చెప్తున్న సెకండ్ ఇయర్ అంటే వాట్ ఎవర్ దే గేవ్ అంటే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ వరకు అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకా ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వాళ్ళు ఏదన్నా ఫస్ట్ ఇయర్ రివైజ్ చేయమంటే రివైజ్ చేస్తాను. లేదు సార్ వాళ్ళు రివైజ్ చేసుకుంటారులేండి మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి అంటే రెస్ట్ తీసుకుంటాను. ఓకేనా? ఇప్పటికి పేజెస్ ఇవి, మీకు కావాలంటే చూసుకోండి. ఫస్ట్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్,